Egyptian aggression on Ethiopia from 1875 to 1884. Bara 1875 hanga 1884tti Egypt Itoophiyaa control gochuudhaaf dhiibbaan isiin taasisaa turte baay'ee cimee ture waan ta'eef yeroo kana keessatti maaltu ta'e kan jedhu wajjin ilaalla. In 1846 Egypt was controlled Masawwa. Bara 1846tti Egypt buufata doonii Masawwaa jedhamu kan kaaba Itoophiyaatti argamu control gootee turte jechuudha, qabattee turte. Erga Masawwaa to'atteen booda immoo wantoonni isiin goote jalqaba irratti prevented the import of firearms to Ethiopia. Meeshaan waraanaa gara Itoophiyaatti akka hin seenne ugguraa turte jechuudha. Inni biraa immoo she levied heavy tax on Ethiopian merchants. Daldaltoota Itoophiyaa irratti gibira baay'ee guddaa ta'e irra kaa'aa turte jechuudha. Yeroo sanitti bulchaa Egypt kan ture Khedive Ismail Pasha kan jedhamu planned to build greater Egypt. Egypt guddoo taate ijaaruudhaaf karoora baasee ture jechuudha. Kaaba baha Itoophiyaa Afrikaa keessatti Egypt babal'isuu barbaade. Kana gochuudhaaf immoo mallaqa miliyoonotaan lakkaa'amu warra Awurooppaa irraa liqeeffatee ture jechuudha. Mallaqa liqeeffate kanaan namoota leenjisuudhaan qopheessaa ture jechuudha. Wanta pilaan godhe kana bakkaan ga'uudhaaf. Kaayyoon warri Egypt Itoophiyaa control gochuu barbaadaniif immoo jalqaba irratti to control lucrative trade route, karaalee daldalaa Itoophiyaa keessatti argaman kanneen qabachuudhaaf yookiin control gochuudhaaf. Inni biraa immoo to control Blue Nile, Abbayaa Bulee kan jedhamu Blue Nile kan Itoophiyaa keessaa maddu kana qabachuudhaaf jechuudha. Karaalee daldalaa kanneen maaliif qabachuu barbaadan jennee yoo ilaalle immoo yoo karaa daldalaa kanneen qabatan collect large amount of tribute and then after to pay back its debt. Karaalee daldalaa kana erga qabateen booda taaksii kafalchiisuudhaan liqii warra Awurooppaa irraa liqeeffatee ture sana ofirraa kafaluudhaaf jechuudha. What were the new developments that encouraged Egyptian aggression on Ethiopia? Wantoonni akka Egypt Itoophiyaa qabachuudhaaf deemtu isii kakaase, wantoonni isii kakaase maal jennee yoo ilaalle immoo jalqaba irratti the success of British military expedition of 1868. Waraanni Biriteen bara 1868tti gara Itoophiyaatti seenuudhaan namoota lammiilee warra Biriteen jechuudha kan Imperer Tewoodiroosiin hidhamanii turan hidhaadhaa baasuudhaan milkaa'ee ture jechuudha. Akkasuma sababa kanaaf Imperer Tewoodiroos waraana Biriteeniin dhabuudhaaf jecha of ajjeesee ture jechuudha. The Egyptian believed Ethiopia is disunited following days of Emperor Tewoodiroos. Erga Tewoodiroos du'e immoo warri Egypti kun maal jedhanii yaadanii Itoophiyaan addaan bittinnooyitee jirtii humna hin qabdu jedhanii sababa yaadaniif Itoophiyaa qabachuudhaaf kaka'umsa horatanii jechuudha. Inni biraa immoo Ismail saw Europeans as friend of Egypt. Khedive Ismail Pasha kan jedhamu kun Awurooppaa wajjin walitti dhufeenya gaarii waan qabaniif warri Awurooppaa na gargaaran jedhee waan yaadeef jechuudha kan Itoophiyaa control gochuu barbaadeef. Inni biraa nama Warner Muzangir jedhamudha jechuudha. Namni kun he was the architect of Egyptian aggression on Ethiopia. Nama pilaanii baasaa ture jechuudha akkamitti warri Awurooppaa kun Itoophiyaa akka control gochuu danda'an 1872 hanga 75tti waggaa sadiif pilaan godhaa ture jechuudha namni kun Warner Muzangir kan jedhamu.
He was served as a French consul at Masawa until 1871 hanga 1871tti Frenchiif hojjetaa ture jechuudha buufata doonii Matsawaa keessatti. 1871tti immoo Ismail was appointed as governor of Matsawaa. 1871tti bulchaa Matsawaa ta'uudhaan ni muudame. He was controlled Bogos. Bogos kan jedhamu gara kaaba Itoophiyaa kanatti kan argamu 1872tti hin qabate jechuudha. Invade godhe. He was killed by the Afar people at the Battle of Ausa. Iddoo Ausaa jedhamutti uummanni Affaar nama Warner Muzangir jedhamu kana 1875tti ajjeesanii jechuudha waraana isaa wajjin. He was response of Emperor what was the response of Emperor Yohannes the Fourth after the Egyptian controlled Bogos in 1872? Bogos kan jedhamtu kun erga nama Warner Muzangir jedhamtu kanaan qabatamtee booda Yohannis maal godhe kan jedhu yoo ilaalle immoo Yohannis wrote a letter to Khedive Ismail protesting Egyptian occupation of Bogos. Xalayaa itti barreessee ture jechuudha. Bulchaa Egypt yeroo sana Khedive Ismail Pashaatti xalayaa itti barreessee ture jechuudha. He demanded the withdrawal of Egyptian troops from Ethiopia. Warri Egypt akka Itoophiyaadhaa bahan itti himee ture yookiin barbaadaa ture jechuudha. He wrote a letter to European powers and informed the unlawful invasion of his country by Egypt. Warra Awuroopaatiifis xalayaa barreessuudhaan biyyi isaa akka Egyptiin seeraan ala weeraramaa jirtu itti himee jechuudha. He accused of planning to Islamize and enslave his people. Warri Egypt kun akka ummata isaa gabroonfachuu hedanii fi akkasuma islaamessuu hedan fakkeessuudhaan warra Egyptitti himataa ture jechuudha. But Europeans did not ready to help Yohannes. Warri Awurooppaa kun immoo Yohannisiin gargaaruudhaaf yeroo sanitti qophoo hin turre. Sababni isaas maali kan jedhu haa ilaallu. Europeans did not want to risk their trade and investment in Egypt. Warri Awurooppaa kun daldalaa fi investimentii adda addaa Egyptiin keessaa qaban. Yeroo sanitti Egyptiin wajjin walitti dhufeenya gaarii waan qabaniif. Kanaaf isa kana riskii irra buusuu hin barbaadan yookiin rakkoo irra buusuu hin barbaadanii jechuudha. Egyptii wajjin wal dhabuu hin barbaadan yeroo sanitti. What was the diplomatic measure of Khedive Ismail before invaded Ethiopia? Osoo Itoophiyaa hin weerarin dura Khedive Ismail warra Awuroopaatiif maal himaa ture kan jedhu yoo ilaalle immoo he told Europe his expansion to Ethiopia is desire to expand Western civilization. Warra Awurooppaatiin akkaataa inni itti dippiloomaatiikii isaa sirreeffataa ture yeroo sanitti tolchataa ture jechuudha. Osoo Itoophiyaa hin weerarin dura warra Awurooppaatiin babal'inni inni gara Itoophiyaatti taasisaa jiru kun qarooma warra dhihaa kana babal'isuudhaaf jedhee himaa fi ture jechuudha. Akkasuma to end slavery and slave trade. Gabrummaa fi daldala gabraa akka hin jiraanne taasisuudhaaf jechaa ture jechuudha. In 1875, the Egyptian invasion on Ethiopia came from 3 directions. Weerarri warra Egypt bara 1875tti Itoophiyaa weeraruudhaaf kallattii sadiin gara Itoophiyaatti dhufanii jechuudha. Isaan kunniinis takka takkaan haa ilaallu. Jalqaba irratti kallattiin jalqabaa weerarri irraa dhufe from the port of Zeila. Kallattii buufata doonii Zeila kan jedhamu gara kibba Itoophiyaatiin kan argamu naannoo Somaaleetiin jechuudha. Under the leadership of Muhammad Rauf Pasha kan jedhamu.
hoogganummaa nama Muhammad Ra'uuf Paashaa jedhamuun hoogganamee gara buufata doonii Zeelaatiin dhufuudhaan Harariin to'atanii jechuudha. Akkasuma bulchaa yeroo san Harariin bulchaa ture irraa buusuudhaan Harariin to'atanii jechuudha. From 1875 to 85 Harar was remained under Egyptian control hanga waggaa 10 kan ta'uudha jechuudha. 1875 hanga 85tti Harar Egyptiin hoogganamaa turte jechuudha. Kallattiin inni lammaffaan kan warri Egypt Itoophiyaa control gochuudhaaf ittiin dhufan baha irratti kan jiru kun jechuudha. From the port of Tajura, buufata doonii Tajura kan jedhamu under the leadership of Warder Muzangir. Warner Muzangir kan jennu kan reefuu isaa dubbanne jechuudha. Isaan kan hoogganamu waraana hanga nama 400 qabachuudhaan buufata doonii Tajura irraa ka'uudhaan gara Itoophiyaatti dhufe jechuudha. To control central Ethiopia, giddugala Itoophiyaa kana qabachuudhaaf jechuudha kan inni dhufe. But Muzangir and his force were killed at Ausa. Muzangirii fi waraanni isaa akkuma reefu jenne Muzangirii fi waraanni isaa uummata Affaariin iddoo Ausaa jedhamutti ajjeefamee jira jechuudha bara 1875tti. Kallattiin sadaffaan warri Egypt Itoophiyaa ittiin qabachuu barbaadan from port of Matsawwaa, buufata doonii Matsawwaa irraa ka'uudhaan. Buufata doonii Matsawwaa irraa ka'uudhaan kan dhufan under Denmark mercenary named Colonel Arrendrab to control northern Ethiopia. Nama Colonel Arrendrab jalatti gurmaa'uudhaan kaaba Itoophiyaa kana qabachuudhaaf kan dhufan jechuudha. But Arrendrab was killed as a battle of Gundet. Waraana iddoo waraanaa Gundet jedhamu irratti gaggeeffameen namni kunis ni ajjeefame jechuudha. What was the measure of Khedive Ismail after the defeat of Egyptian troops at the Battle of Gundat and Ausa in 1875? Khedive Ismail kun erga waraanni isaa iddoo lameen kanatti mo'atame Gundaatii fi Ausaatti erga mo'atame booda immoo haalli inni ittiin tilmaamaa ture maa inni kan jedhu haalaallu. He mobilized large army about 50,000 troops under the leadership of Muhammad Rabbit Pasha and American General Roning as a second in command. Waraana nama 15,000 kan Muhammad Rabbit Pashaatiin hoogganamu qopheesse jechuudha. Akkasuma Impeerar Yohaannis illee kanaaf akkamitti qophaa'aa ture kan jedhu yommuu ilaallu immoo iddoo waraana Gundat irratti waraana gaggeeffameen booda qophiin inni Impeerar Yohaannis gaggeessaa ture jalqaba irratti he continued diplomatic peaceful solution through European arbitration. Wanta kana haala nagaa qabuun furuudhaaf barbaadaa ture jechuudha. Giddugalummaa warra Awurooppaatiin. He warned to Ismail to respect his border. Daangaa isaa akka kabajuuf Ismailiin akeekkachiisaa ture jechuudha bulchaa Egypt yeroo sana. Between 7 to 9 March in 1876 at the Battle of Gura, once again the Egyptian army was defeated. Yeroo lammaffaatiif waraanni warra Egypt iddoo waraanaa Guuraa jedhamu irratti ni mo'atamanii jechuudha. The result of Battle Gura, waraana iddoo Guuraa kanarratti gaggeeffamee irraa bu'aan argame maa inni kan jedhu yommuu ilaallu, the Egyptian plan of expansion to Ethiopia was destroyed. Kaayyoon warri Egypt Itoophiyaa qabachuudhaaf
pilaaniin isaan baasaa turan harkaa fashalaa'ee jechuudha. Itoophiyaa qabachuudhaaf pilaaniin isaan tolchaa turan harkaa fashalaa'ee jechuudha. Sababni isaa yeroo jalqaba kallattii sadiin dhufanii kallattii tokko qofaa milkaa'ee kallattii lamaan ni mo'atamanii jechuudha. Yeroo lammaffaatiif iddoo waraanaa Guuraa jedhamu irratti waraana 15,000 qabatee erga dhufee boodas ni mo'atame jechuudha waraanni warra Ijipti. Inni biraa immoo bu'aan iddoo waraanaa Guuraa kanarraa argame heavy human losses from both countries. Humni namaa baay'inaan iddoo waraanaa kanarratti kan dhume ture jechuudha. Iddoo waraanaa kun very bloody jedhama jechuudha. Dhiigni baay'een kan irratti jigeedha jechuudha. Ethiopia captured a significant number of arms and prisoners. Itoophiyaan waraanicha waan mo'atteef namoota baay'ee akka booji'uu dandeettu taateerti jechuudha. Bu'aa yeroo jennu immoo wanta gaariis ta'uu danda'a, wanta badaas ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf iddoo waraanaa Guuraa irratti gaggeeffame irratti wantoonni mudatan isaan kanneen fakkaataa jechuudha. The aftermath of Guuraa kan jedhu ilaallaa jechuudha. Iddoo waraanaa Guuraa irratti waraana Guuraa irra gaggeeffameen booda maaltu ta'e kan jedhu wajjin ilaallaa jechuudha. After the battle of Guuraa, the Egyptian was behaved as victorious. Iddoo waraana Guuraa irratti Itoophiyaan Ijiptiin mo'attee turte jennee jirra. Haa ta'u malee warri Ijipti Itoophiyaa akka injifatanii fakkeessuudhaaf yaalanii turan jechuudha. What was the factor that delayed the Ethio-Egyptians peace treaty after the battle of Guuraa? Wantoonni akka waliigalteen nagaa Itoophiyaa fi Ijiptii wajjin akka hin taasifamne taasisaa turan iddoo waraanni Guuraa erga gaggeeffameen booda jechuudha. Waliigalteen nagaa akka hin taane wantoonni taasisaa turan wajjin ilaalla jechuudha. The Egyptians were behaved or acted as victorious after the battle of Guuraa. Akkuma reefu jenne warri Ijipti iddoo waraanaa irratti erga mo'atamaniin booda waan injifatan yookiin akka injifatan fakkeessuuf yaalaa turan jechuudha. Inni kun waliigalteen nagaa akka hin taane taasisaa ture jechuudha. The Egyptian was demanded free trade between Ethiopia and Egypt. Warri Ijipti daldalli firii ta'e taaksii irraa bilisa ta'e yookiin gibira irraa bilisa ta'e akka jiraatu barbaadaa turan jechuudha warri Ijipti. Daldalli Itoophiyaa fi Ijipti taasistu gibira irraa firii ta'uu qabaa jedhanii jechuudha. They were in sadaffaan they were requested to return arms captured from the battle. Ijipti ammallee warroonni waraana Guuraa irratti mo'atamanii hidhaman sunniin jechuudha akka isiidhaaf deebi'an gaafachaa turte. Emperor Yohaannis IV also demanded war indemnity. Emperor Yohaannis illee yookiin Nugus Yohaannis illee wantoota waraana irratti badan akka Ijipti kafaltuuf yookiin wanta waraana irratti miidhaa isarra ga'e kana Ijipti akka isaaf kafaltu gaafachaa ture jechuudha. Gordon Mission 1877. In 1877, Ismail sent General Gordon, governor of Sudan, on the behalf of Egypt, to Yohannes IV to negotiate on the behalf of Egypt. Bara 1877 Ismail bulchaan Ijiptii jechuudha. Gordon General Gordon nama jedhamu yeroo sanitti bulchaa Suudaan kan ture gara Yohaannisitti erguudhaan akka mari'atan yaalii godhee ture jechuudha. But General Gordon mission was failed. Garuu milkaa'uu hin dandeenye jechuudha.
Inni biraa qabxiin ijoon yaadachuu qabnu maa inni the period after the battle of Gura, yeroon waraana iddoo waraanaa Guraa erga gaggeeffameen booda yookiin waraanni Guraa erga gaggeeffameen booda hanga 1884tti maal jedhamee waamama? The period of no peace no war, yeroo nageenyaa fi lolli hin jirre jechuudha. Yeroo nageenyaa fi lolli hin jirre jedhamee waamama jechuudha. Inni kun qabxii ijoodha. Itti aansee immoo kan laallu the Hewitt Treaty yookiin Adwa Treaty illee jedhamee kan waamamu in 1884 waliigaltee Hewitt yookiin Adwa kan jedhamu laalla jechuudha. During the period of no peace no war, yeroo waraanaa fi nageenyi illee hin turre kanatti jechuudha. Yeroo waraanni Guraa gaggeeffameen booda jechuudha hanga 1884tti no peace no war jedhamee beekama. There two conditions pushed the British government to interface in the Ethio-Egyptian conflict. Mootummaan British akka Ijiptii fi Itoophiyaa jidduu akka seenu wanta isa taasisetu jira jechuudha. Innis the occupation of Egypt by Britain in 1882. Egypt bara 1882tti Egypt Briteeniin qabamtee turte jechuudha bara 1882tti. Now the concern of Egypt became the concern of Britain. Kanaafuu waa'ee Egypt kan to'atu British jechuudha. The outbreak of Mahadist movement in Sudan. Inni biraa immoo Mahadist movement kan jedhamutu ture jechuudha yeroo kana keessatti. The Egyptian rule over Sudan was overrun by Mahadist. Egypt Sudaaniin bulchaa turte jechuudha. Kanaan dura akkuma kaasnee turre Sudaan Egyptiin bulaa turte. Kanaafuu warri Sudaan muuvimentii yookiin sosochii eegaluudhaan warra Egyptii kana ofirraa kaasuu danda'anii jiran jechuudha. And some Egyptian troops were trapped in the eastern Sudan. Waraanni Egypt gariin isaanii baha Sudaan keessatti qabamanii turan jechuudha yookiin marfamanii turan along Ethio-Sudan border, daangaa Itoophiyaa fi Sudaan irratti. Then the British government intervened on behalf of Egypt to save the sandwich Egyptian troops in eastern Sudan. British immoo yeroo kanatti Egyptiin qabattee turte yookiin bulchaati jirti jennee jirra. Kanaafuu waraana achitti qabame kana seef gochuu barbaadde jechuudha. Harkaa baasuu barbaadde. Wantoonni kunniin lamaan Egypt akka Itoophiyaa wajjin walitti dhuftu isii taasisee jira jechuudha. Egypt osoo hin taane British. The British government sent Rear Admiral William Hewitt to Ethiopia to negotiate with Emperor Yohannis. Nama William Hewitt jedhamu gara Itoophiyaatti erguudhaan akka mari'atan godhee jira jechuudha. On 3 June 1884 bara 1884tti immoo both agreed at Adwa. Lameen isaanii Adwa irratti waliif galanii turan jechuudha. The treaty called Adwa or Hewitt Treaty. According to this treaty, wantoonni asiin gadii ta'anii jiran jechuudha. Waliigalteen kun akkuma mata duree irratti jiru Hewitt Treaty yookiin Adwa Treaty jedhama jechuudha. Waliigaltee kana irratti wantoonni waliigalame isaan sadeen kana jechuudha. Jalqaba irratti free transit through the port of Massawa for all goods including firearms. Meeshaaleen fi meeshaa waraanaas dabalatee jechuudha. Karaa buufata doonii Matsawwaa kanaan bilisaan qaraxaan ala akka deeman waliif galamee ture jechuudha. Ijiptii fi Itoophiyaa gidduutti.
restoration of Bogos to Ethiopia. Itoophiyaan immoo Bogos kan Ijiptiin to'atamtee turte yookiin Ijiptiin irraa fudhatamtee turte sana deebisachuudhaaf waliigaltee kanarratti waliif mallatteessanii turan jechuudha. Inni sadaffaan immoo Ethiopian government to help in safe evacuation of the trapped Egyptian army via Massawa. Waraana Egypt kan daangaa Suudaanii fi Itoophiyaa irratti marfamanii turan sana jechuudha. Waraana marfamee ture sana akka Itoophiyaan gargaartee baastuuf waliif galan jechuudha waliigaltee kanarratti. Consequences of Hewitt Treaty. Wantoonni Hewitt Treaty kana booda ta'an yookiin bu'aan inni qabatee dhufe maal fakkaata kan jedhu haa ilaallu. Waliigaltee Hewitt Treaty kanaan booda it created two strong enemies on behalf of one weak enemy. Diinonni gurguddoon lama akka uumaman taasisee jira jechuudha. Isaanis jalqaba irratti Itaalii in Northern warra Xaaliyaanii jechuudha. Diinonni kunniin warroonni kunniin lamaan Itoophiyaadhaaf diina akka ta'an ta'ee jira jechuudha. Itaalii kan kaabatti argamtuu fi akkasuma Mahadist in Northwest. Mahadist jechuun warri Suudaan. Warri Suudaan illee maal jedhanii yaadanii Itoophiyaan Ijiptii wajjin yoo waliif galteerti jedhanii waan yaadaniif jechuudha. Diina Itoophiyaa ta'an jechuudha. Inni biraa immoo waliigaltee kanaan booda wanti ta'e it was disastrous for the Ethiopian independence. Inni kun Itoophiyaadhaaf disastrous yookiin baay'ee badaa ture jechuudha. Independence Itoophiyaatiif. Egypt lost its control on the Horn of Africa and Ethiopia. Egypt controlii gaanfa Afrikaa irratti qabdu ni dhabdee jechuudha. Ethiopia did not regain Massawa. Itoophiyaan buufata doonii Massawaa hin deebine jechuudha. British was secretly transferred Massawa to Italy. Warri Britain buufata doonii Massawaa kana bifa dhoksaatiin Itaaliidhaaf yookiin warra Xaaliyaaniitiif kennanii jechuudha. It created enmity or hostility between Mahadist Sudan and Ethiopia. Itoophiyaa fi Mahadist Sudan warra Suudaan kana gidduutti unfriendly yookiin waljibbaan akka uumamu taasisee jira jechuudha yookiin akka diina walitti ta'an godhee jira jechuudha. In 1885 immoo Yohannes the Fourth sent his general Ras Alula to Western Ethiopia to help the evacuation of Egyptian troops. 1885tti Yohannes ilma isaa Ras Alula kan jedhamu General Ras Alula kan jedhamu gara dhiyaa Itoophiyaatti erguudhaan warra Egypt kan marfamee ture sana jechuudha. Daangaa Itoophiyaa fi Suudaan irratti kan marfamanii turan sana akka gargaaruuf ilma isaa achi ergee ture jechuudha. He fought at the Battle of Kufit. Iddoo Kufit jedhamu irratti warra Suudaan wajjin wal lolee against Mahadist Suudaanii kana wajjin wal lolee jechuudha. By doing this kana gochuudhaan immoo the Egyptian troops went to their country. Waraanni Egypt kan marfamee ture sun gara Egyptitti deebi'ee jira jechuudha. Via Massawa karaa buufata doonii Massawaatiin. Hence Mahadist became ardent enemy of Ethiopia. Sababa kanaaf Mahadist warri Suudaan jechuudha Itoophiyaadhaaf diina cimaa ta'e jechuudha. Kanumarraa ka'uudhaan the Battle of Sarwaha January 1887 jechuudha. Waraanni Sarwaha jedhamu ni gaggeeffame jechuudha. Waraanni kun kan wal lolame Mahadist Suudaanii fi Nugus Takla Hayimaanot of Gojjam.
ንጉስ Takla Hayimaanot kan Goojamiin bulchaa turee fi warra Mahadist Suudaan wajjin waraana gaggeeffame jechuudha. Waraanni kun naannoo haroo Xaanaatti waraana gaggeeffamedha jechuudha. Waraana kanaan booda the army of Takla Hayimaanot was defeated. Takla Hayimaanot ni injifatame jechuudha. Warra Suudaantu injifate jechuudha. The Mahadists carried out enslavement and burned many churches. Warri Mahadist charchii yookiin mana amantaa kiristaanaa hedduu ni gubanii akkasuma namoota illee ni gabroonfatan jechuudha. Waraanicha mo'atanii jiran waan ta'eef. On 5 February 1885 Italy took control of Matsawwa. 1885 immoo Xaaliyaaniin guutumaan guututti buufata doonii Matsawwaa ni to'atte jechuudha. Xaaliyaaniin immoo erga warri Itaalii jechuudha erga Matsawwaa to'atanii booda maal godhan kan jedhu haa ilaallu. It prevented the import of firearms to Ethiopia. Waraanni yookiin meeshaan waraanaa akka gara Itoophiyaa hin seenne dhooganii jechuudha. Buufata doonii kanaan seena waan ta'eef qara akka meeshaan waraanaa akka hin seenne ni dhooganii. Sana booda she levied heavy taxes on Ethiopian merchants. Daldaltoota Itoophiyaa irrattis taaksii yookiin gibira baay'ee guddaa ta'e irra keettee jechuudha daldaltoota Itoophiyaa irra. Waanuma warri Ijipti gochaa turan irra deebi'anii dalagan jechuudha. The Italian began to expand to the highland region of Marab Milash. Warri Xaaliyaanii amma erga buufata doonii Matsawwaa to'ataniin booda babal'ina eegalan jechuudha. Babal'ina kanas gara lafa ol ka'aa Itoophiyaa Marab Milash kan jedhamu fa'a itti babal'achuu eegalan jechuudha. Ras Alulaa Ingidaa yookiin Alulaa Abbaa Niggaa kan jedhamu warned Italian to clear out from the Ethiopian borders. Ras Alulaa Ingidaa kan jedhamu kun warra Xaaliyaanii akeekkachiise jechuudha akka daangaa Itoophiyaa irraa siqan. The Battle of Dagali kan jedhamu 1887 ni mudate jechuudha. Sababa warri Xaaliyaanii babal'ina isaanii itti fufaniif waraanni Dagalii jedhamu ni gaggeeffame jechuudha. 500 Italian troops were ambushed yookiin attached and destroyed. Waraanni Xaaliyaanii 500 kan ta'u ni injifataman jechuudha yookiin ni barbadeeffaman. Portal mission kan jedhamu nama portal jedhamu gara Itoophiyaatti ni ergame jechuudha waraana kana booda. After the battle of Dogali waraana Dogali irratti gaggeeffame kanaan booda British sent Sir Gerald Portal nama jedhamu gara Itoophiyaatti ni ergite to negotiate with Emperor Yohannis. Yohannisin wajjin akka mari'atuuf nama Gerald Portal jedhamu gara Itoophiyaatti ni ergite jechuudha Xaaliyaaniin on the behalf of Italian government. By the Portal mission, Yohannis force asked to apologize for Alula's or unjust attack on the Italian. Yohannis maal gaafatame Alulaa Abbaa Niggaa kan jedhamu karee fulaallisuun jechuudha. Waraana Xaaliyaanii 500 barbadeessee ture jennee jirra. Sababa kanaaf nama Portal jedhamu erguudhaan Xaaliyaaniin maal gaafatte dhiifama akka gaafatu jechuudha. Dalagaa Ras Alulaan dalagii kanaaf Yohannis dhiifama akka gaafatu gaafatanii turan jechuudha warri Xaaliyaanii. The retention of the region of Sati and Wia by the Italian. Iddoolee akka Saatii fi Wiyaa jedhamu kanneen retention yookiin uf harka tursiisuudhaaf barbaadde jechuudha warri Xaaliyaanii.
akka Ixaaliyaan harka turu gaafatanii turan jechuudha Yohaannisiin. Italian protectorate right over Assawarti and Habhab, but portal mission was failed. Akkasuma Assawartii fi Habhabillee akka isaanii jalatti turtu gaafatanii turan jechuudha. But portal mission was failed. Haa ta'u malee wanti kun hunduu milkaa'uu hin dandeenye jechuudha. Yohannis force was declared war on Italian and mobilized. Yohannis wanta Ixaaliyaaniin isa gaafatte kana hundayyuu diduudhaan waraana irratti banee jechuudha. 70,000 troops of Sati mobilized. 70,000 troops of Sati waraana 70,000 Saatii keessatti argamuun walii gurmaa'an jechuudha. Haa ta'u malee Ethiopian army was unable to attack the Italian at Sati. Waraanni Itoophiyaa kun Xaaliyaanii irratti haleellaa banuu hin dandeenye jechuudha. Kanaafuu shifted southward gara kibba Itoophiyaatti gadi siqan jechuudha. Sababoota asiin gadii kanaaf. Jalqaba irratti the Italian had built a strong fortification of Sati. Italian had built a strong fortification at Sati. Warri Ixaaliyaanii kun dallaa baay'ee cimaa ta'e Sati irratti ijaaranii turan jechuudha. Akka haleellaan irratti banamuu hin dandeenye kan gochuu danda'u dallaa cimaa tolchanii turan. Kanaafuu Itoophiyaan Xaaliyaanii irratti haleellaa banuu hin dandeenye jechuudha. Inni biraa immoo sababni inni biraa kan waraanni Itoophiyaa gara kibbaatti deebi'eef jechuudha. Ethiopian army faced shortage of food. Waraanni Itoophiyaa nyaanni jalaa dhumate jechuudha. Sababni isaa gara ji'a tokkootiif haalli kun kan ture waan ta'eef. Inni biraa immoo the Mahadist invasion of Gondar. Warri Suudaan illee Gondariin weeraranii turan jechuudha yeroo kanatti. Sababa kanaaf Xaaliyaanii attack gochuurra gara kibbaatti deebi'uu filatanii jechuudha. Yohaannis sababa kanneeniif Xaaliyaanotatti duuluu dhiisee gara kibbaatti duulee jechuudha. Akkasuma Minilik fi Taklaa Hayimaanot illee seera itti baasaa turan jechuudha mistiraan. Sababa kanaaf Yohaannis was marched southward gara kibbaatti duulee jechuudha. Baanish Nugus Taklaa Hayimaanotiin ni qixaate jechuudha yookiin itti duuluudhaan barbadeesse. But he was postponed war with Minilik and turned towards Matamma. Minilik wajjin immoo qaxaroo qabachuudhaan gara Matammaatti duulee jechuudha. The Battle of Matamma waraana Matammaa irratti gaggeeffame ilaallaa 1889. It was fought between Emperor Yohannis and Mahadist Sudan. Mahadist Sudan fi Emperor Yohannis wajjin waraana gaggeeffamedha. Initially Ethiopia got victory. Jalqaba irratti Itoophiyaan injifannoo argattee turte jechuudha. Haa ta'u malee Emperor Yohannis was wounded. Emperor Yohannis ni madaa'e jechuudha waraana kana irratti by unknown bullet. Qawwee hin beekamneen dhahamuudhaan waraana kana irratti ni madaa'e jechuudha. Kanumarraa ka'uudhaan guyyaa lama booda ni du'e jechuudha Yohannis. The Mahadist was captured the dead body of Yohannis the Fourth. Warri Mahadist Suudaaniin kun Yohannis du'a isaa yookiin reeffa isaa fuudhuudhaan morma isaa irraa muran jechuudha. Consequences of Battle of Matamma. Bu'aa yookiin dhiibbaan waraana Matammaa irratti gaggeeffame kanarraa dhufe maa inni kan jedhu yommuu ilaallu immoo
The death of Emperor Yohannis the Fourth and the defeat of Ethiopian army. Du'a Emperor Yohannisii fi akkasuma waraanni Itoophiyaa mo'atamuu isaati jechuudha. Power was shifted from north to south. Humni gara kaabarraa gara dhiyaatti kan dhufedha jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Qara Yohannis Tigraayin ture jechuudha. Yohannis du'ee jira, kanaafuu humna guddaa kan qabu amma shawaa kan bulchu Minilikiin qofa jechuudha. Itoophiyaa keessatti humna kan qabu. The rise of Nugus Minilik kanumarraa ka'uudhaan immoo Minilik nugusa ta'uu isaati jechuudha. Gara aangootti dhufuudhaan nugusa ta'uu isaati jechuudha. Inni biraa immoo waraana kanarraa dhiibbaan yookiin bu'aan dhufe maa'inni Italy was controlled as far as Marab Millash. Itaalii namni dura dhaabbatu hin jiru yeroo kanatti, kanaafuu warri Xaaliyaanii Itoophiyaa hanga Marab Millash jedhamutti to'atanii turan jechuudha lafa Itoophiyaa. Kana fakkaata jechuudha guyyaadhaatiif qabadhee kan dhufe. Viidiyoon yoo isinitti tole like godhaa. Yeroo itti aanu kan laallu The Reign of Minilik the Second kan jedhu laalla jechuudha. Bulchiinsi Minilik the Second maal fakkaata kan jedhu, rakkoolee isa mudataa turan fi The Adwaan Battle kan jedhamanii fi mata dureelee biraa xixiqqoo muraasa wajjin kan laallu ta'a jechuudha. Guyyaadhaatiif qabadhee kan dhufe kana fakkaata. Nagaatti.